today we have another class of the sixth Tivitaka. So I think people will go there to listen to Okay. the Venerable. Yeah. Okay. Anyway, let's continue. Today, okay. So last week we are talking about the the definition of the Arahant. Yeah, Arahant. So what is called Arahant? So Arahant, it is translated as the accomplished. Yeah, accomplished one. So why? What are the definition of the Arahant? So there are five reason or five definition of the Arahant. So the first one is the because of remoteness araga. So remoteness of the defilements kilesa. Yeah. So second, because of his enemies have been destroyed. So that's why it is called Arhan. So the third is the spokes. The spokes also the spokes you would define what are called the spoke. It's like doing good and bad, good and bads has have been destroyed. So because of that reason or meaning, it is called Arahant. And today we will continue to the spokes have been destroyed today. Yeah, and so because of his worthiness of requisites, this one later, and also the last one because of absence of secret. So today, let's continue to the third definition. So that definition is connected with the Paticca Samuppada. So Paticca Samuppada is not an easy subject, yeah? Not an easy subject. Okay. So here, I will show you this one first. Is there any cards like that in Vienna? Yeah? Yes, we have. Okay. The same? Yes, the same. Okay. I think the same. Mm. But in it's when it's not nowadays, but when I was a child, I think there will Okay. be. Yeah, okay. So this analogy or example with the card of the uh, samsara, yeah, samsara. So let us say that the cart itself, yeah, the cart or chariot, yeah, chariot or the cart. So uh, when you have to imagine like yourself, yeah, so you have to imagine yourself, you are now human being. So after after we die, we will be reborn in the deva or hell or brahma if you die with jhana. Yeah, so then you will be reborn as a Brahma. So we ourselves are the chariot. Yeah, so we are going around the samsara. Yeah, so karma, rupa, and arupa. So basically, three kinds of realms or three kinds of planes. So how this chariot, yeah, chariot moving or going, and so the chariot has the wheel,
So the will, it's said as a samsara, yeah, samsara will. So samsara, the wheel is always moving and what is it? Cycling, yeah, cycling all the time. So that is the wheel. So better collectively saying, this is the wheel, yeah, this is wheel. And this one, spokes, yeah, spokes is this one, yeah, the spoke. So we say this is a spokes. So the spokes represent Abhisankhara 3. Yeah. So if you have the Paticca knowledge, it's very easy. Yeah. Not very easy one. I'm trying my best to tell you very in a clear way. Yeah. So Abhisankhara, it is you can understand in this way, like doing good deeds, doing bad deeds, yeah, generally saying good and bad, yeah, good and bad. So in daily life, yeah, in our daily life, we do good deeds, good thoughts, good speech, and sometimes the bad thoughts, bad speech, and bad actions. So this kind of things are spokes, yeah, represent the spokes. And next is the rim, yeah, rim is here, so the last part of the wheel, yeah, so this is rim, yeah, so it is a termination of the wheel. So it is the jara marana. So if we imagine our life, so what is the end of the life? The end is jara marana. Yeah, jara, old age, and marana will finally die. So at the wheel 2, there is a rim. It is like a jara marana. And next, axle. Yeah, axle. Axle is here in the middle. Yeah, in the middle, axle. It is a asava. Yeah, asava like a lobha, dosa, and moha. Yeah, and greed, hatred, and delusion are like represent the axle. Yeah, and next is the hap. Hap is here. Yeah, it's here. This might call the hap. It is like avijja and tanha. Avijja, ignorance, and tanha, craving. So this is the nature of the wheel. Yeah. So all these are called collectively called the wheel, samsara. So likewise in the Paticca yeah, Paticca the wheel of the rounds or rebirths with its help made of ignorance and of craving for becoming, with its spokes consisting of formations of merit and the rest, with this rim of aging and death. This combined explanation, yeah, it's a how to say, in the wheel, yeah, in the wheel there might be hub, spokes, and rim, and so then collectively called the axle. So all these things are called the wheel. So like that, in our life there is rounds or rebirth, and ignorance, and craving, yeah, becoming, yeah, and formations of marriage and the rest. Formation of marriage means doing good deeds and bad deeds, and also include in our life aging and death.
and triple becoming is a becoming bawa. Yeah. Origins of Kanka, Awija, and Tanna have resolved throughout time. There is no beginning. So I think for if you don't have the Padija Samubara knowledge, yeah, you cannot grasp the point, yeah. But maybe later, after we have talked uh, the factors, yeah, 12 factors one by one, you might understand more. Mr. Is it okay to to translate? Okay, you Yes, madam. explain with this one first. Yeah. À, dạ vâng. Và buổi học trước thì chúng ta đã và đang nghiên cứu về ân đức thứ nhất của Đức Phật, đó chính là ân đức A-la-hăng. Thì A-la-hăng thì ra là dịch nghĩa nó sẽ là sự toàn mãn, sự viên mãn. Ờm, thì ở đây nó sẽ có 5 nguyên nhân khiến cho Đức Phật có một ân đức gọi là A-la-hăng. Thì thứ nhất đó chính là Đức Phật đã tránh xa được tất cả những phiền não. Thứ hai là Đức Phật đã đoạn diệt được tất cả những phiền não, là những kẻ thù của mình. Và thứ ba đó chính là Đức Phật đã phá hủy tất cả những nan hoa của cái bánh xe luân hồi. Thì ở đây thì hôm nay Ngài sẽ nói kỹ hơn một chút về cái nan hoa, về về nghĩa thứ ba trong năm nghĩa, về tại sao Đức Phật lại có ân đức A La Hăng. Đó là Đức Phật đã ừm, Đức Phật đã phá hủy hoàn toàn cái nan của cái bánh xe luân hồi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy hình cái bánh xe, thì có thể là chúng ta đã từng nhìn nó trong cuộc sống thực. Thì cái bánh xe đó được coi là một cái bánh xe luân hồi. Ừm, và để hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ cần phải hiểu về Paticca tức là lý duyên khởi. Nếu mà chúng ta có một kiến thức về lý duyên khởi rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để hiểu vấn đề này. Tuy nhiên thì Ngài sẽ cố gắng để dùng những ngôn từ dễ dàng nhất cũng như là dễ hiểu nhất để chúng ta có thể mường tượng được một cách đơn giản nhất về những cái gì chúng ta thảo luận ở đây. Thì chúng ta thấy là có một cái xe ờ, sẽ có người lái xe và bánh xe. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để phân tích, giải phẫu và phân tách từng bộ phận của cấu tạo của cái xe đó. Thì chúng ta đi vào đây, you can next slide. Okay. This one or that one? The slide with the picture. Yes, one thing. Huh? Did, Yes, one thing. okay, okay. Yes. Isha? Yes. Okay, okay. Next one? Không, this one. I mean that I want to explain the picture first, or we will explain this first. Okay, okay. Dạ vâng, thì con nghĩ là giải thích trên hình ảnh thì mọi người sẽ dễ mường tượng hơn và sẽ dễ hiểu hơn là trên chữ viết. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là có một cái bánh xe, được cái xe kéo. Thì chúng ta thấy ở đây là một cuộc sống của chúng sinh. Thì chúng ta sẽ sanh ra, rồi chúng ta già, chúng ta chết, rồi chúng ta tái sanh. Chúng ta có thể tái sanh ở dục giới, hoặc là chúng ta có thể tái sanh ở cõi thiên, hoặc chúng ta có thể tái sanh ở địa ngục, hoặc chúng ta có thể tái sanh ở cõi chư thiên, cõi phạm thiên, khi mà chúng ta có đắc thiền, các tầng thiền jhana. Tức là chúng ta có thể bất kỳ ở đâu trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái người mỗi chúng sinh như vậy thì chúng ta chính là người lái cái xe bò này. Ờ, là người lái, người điều khiển cái xe bò này. Và chúng ta như vậy thì người điều khiển cái xe bò thì sẽ kéo lăn cái xe đi. Thì cái xe này sẽ di chuyển như thế nào, tức là nó xoay vòng như thế nào và nó di chuyển ra sao. Thì ngoài tín hiệu người lái thì cấu trúc của cái bánh xe, cái bánh xe này thì nó được gọi là samsara, là luân hồi. Cái bánh xe này chúng ta sẽ biểu tượng cho luân hồi, một vòng luân hồi hình tròn. Và các nan hoa, tức là những cái phần sọc giữa mà ngài đang tô đậm, đó chính là các nan hoa. Thì là Abhisankara, tức là nó là những cái hành, tức là những Api có nghĩa là tối thắng, và
tức là vượt lên, còn Sankara tức là các hành các hành tức là vượt lên tối thắng để nó là nguyên nhân khiến cho chúng ta tạo tác và tạo sinh nghiệp. Chúng ta có thể hiểu là trong trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ, chúng ta làm những việc thiện, chúng ta làm những việc bất thiện, và đó là những cái nguyên nhân khiến chúng ta có những cái nghiệp và nghiệp riêng của mình, và nó sẽ đẩy ra những cái và đó chính là nó có một cái lực để đẩy chúng ta đi một cái nơi khác, thì đẩy chúng ta trong vòng luân hồi. Thì ờ, đó là cái nan hoa. Và vòng vòng gọi là vành xe. Vành xe tức là cái vòng tròn bên ngoài. Cái vòng tròn bên ngoài, tức là chúng ta có nan hoa cộng với vành xe thì chúng ta mới ra hẳn được một cái bánh xe. Thì cái vành xe đấy thì gọi là già và chết. Đây chúng ta nhìn thấy cái vòng vòng tròn bên ngoài, ngoài cùng ạ, ngài đã tô đậm ở bên ngoài, thì đó chính là Jara và Marana. Jara là chết, Jara là già và Marana là chết, tức là chúng ta thấy là cuối cuộc đời của mỗi người, mỗi chúng sinh thì chúng ta sẽ phải đối diện với già trước, sau rồi đối diện với già hoặc đối diện với chết. Thì đó được gọi là cái vành xe, tức là cái điểm cuối cùng của cái bánh xe đó, điểm điểm rìa của cái bánh xe đó thì nó cũng coi là cái điểm gần cuối của cuộc đời chúng sinh, nó chính là già và chết. Và tiếp theo chúng ta thấy là trục xe. Trục xe thì nó tương ứng với cả asawa. Asawa tức là các lậu hoặc là các tham sân si mà chúng ta có thể tạo tác trong hàng ngày. Thì đó chính là trục xe, là trung tâm của cái bánh xe đó. Và hub tức là cái mà bao quanh cái trục xe đó, cái phần mà bao quanh cái trục xe đó thì tức là càng xe thì nó sẽ được bởi là avijja và tanha, tức là sự vô tư minh và tham ái, tức là bản chất của cái bánh xe là cội nguồn từ các lậu hoặc, từ vô minh và tham ái. Thì đó là sơ bộ về cấu trúc của một cái bánh xe và được ví như là vòng luân hồi của chúng sinh. Thì ở đây phần tiếp theo, cái hình này để ngài được minh họa, và tiếp theo thì là đoạn nêu rõ hơn ở trong thanh tịnh đạo, là bánh xe luân hồi với trục thì làm bằng vô minh và khát ái, với với hữu ở các cõi, và nan hoa sẽ bằng gồm các hành. Nan hoa chính là các hành, và vành xe sẽ là già và chết. Ờ, và vành xe là nối liền với chết, và nối liền với càng xe là các lậu hoặc. Và vì vậy mà bánh xe này cứ lăn 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 trôi mãi trong vòng tròn sinh tử mà không thấy có điểm đầu và cũng không thấy có điểm cuối. Thì đó là điều được mô tả ở đây, và ngài hy vọng là chúng ta có thể hiểu. Tại vì nếu mà chúng ta chưa từng học qua lý duyên khởi thì nó cũng khá là khó để có thể hiểu được một cách chi tiết. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng, vì sau này chúng ta sẽ học một cách kỹ lưỡng hơn về tất cả những cái điều này sau khi đi dần những bài sau. Ờ, thì ở đây chúng ta thấy đó thì là ngài có ờ, nốt lại về các bộ phận của bánh xe mà chúng ta đã thảo luận về bánh xe. Đây là cả một bánh xe luân hồi. Thì trục sẽ bằng sự vô minh và tham ái, với các cõi, sự hữu, sự tồn tại các cõi. Và nan hoa sẽ là các hành, và vành xe sẽ là già chết. Và nối liền với càng xe nó sẽ là các lộ hoặc. Và tất cả điều đấy khiến cho là vòng quay luân hồi luôn luôn quay tròn và không thấy điểm đầu, và cũng không thấy điểm đầu. Yes, Svante. Okay. So I know for the beginner, this uh, about the Paticca Samuppada. So this one will not understand. Yeah, it will not satisfy in understanding of the Paticca Samuppada, but this more detailed explanation will come later. Yeah, so forget about that at the moment. And so let's continue. So all of these wheel spokes, yeah, spokes you see, Abhisankara, yeah, good and bad,
were destroyed by him at the place of enlightenment. With enlightenment, and all the spokes were destroyed. So if you destroy the spokes in the wheel, that wheel will not continue. Yeah, will not continue. So like that, if you destroy all the good and bad actions, so then you will not be reborn in next life or something like that. So the Buddha spoke all the spokes with the enlightenment, and as he stood firm with the feet of energy on the ground of virtue. So this is just a stanza, yeah. So the key point is here. That's finished, yeah. Ground of virtue, wielding with the hand of faith, and the acts of knowledge that destroys karma. Because the spokes were thus destroyed, he is accomplished. So that is the key point. The Buddha destroy all the spokes, so that's why he is called Arahant. Phần này sẽ khá khó khi mà chúng ta chưa học về lý duyên khởi. Tuy nhiên thì đây là một bước mở đầu và cũng sẽ không cần phải là quá lo lắng, tại vì mình sẽ học sâu hơn về nó rất là nhiều. Trong các ví dụ thì sẽ có một ví dụ về về lực đẩy, tức là mỗi chúng sinh lúc nãy con nói thì tức là nó là hệ thống của một cái xe kéo, thì giống là một cái xe kéo thì nó sẽ có cái lực đẩy của cái xe đó, thì cái xe đã vận chuyển xe kéo đó, chariot thì nó thì tức là lực kéo xe, sự kéo xe sẽ đẩy bằng dục giới. Ờ, thế còn nhớ sẽ bằng dục giới, sắc giới và sắc giới. Tuy nhiên thì hiện tại thì chúng ta có thể tạm rời gác lại chúng vào một bên. Vì sau này thì chúng ta sẽ học về lý duyên khởi thì chúng ta sẽ học sâu hơn, và khi mà chúng ta học qua đấy thì chúng ta thấy là tất cả những cái nan hoa đó, những cái nan hoa đó là cội nguồn cái bánh xe đó đã được Đức Phật hủy hoại hoàn toàn, đoạn diệt hoàn toàn tại ngay tại Bồ Đề Đèo Tràng, tức là nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật giác ngộ. Ờ, Nơi ngài đứng vững với với hai chân của sự tinh tấn trên đất của giới, tức là bằng đôi bàn tay của sự tín, tức là ở đây có cái sự tinh tấn và giới và tín hoàn toàn trong sạch và viên mãn. Ngài sử dụng cái rìu đó chính là chi kiến để phá hủy các nghiệp, và vì vậy mà những cái nan hoa đó đã bị phá hủy như vậy, nên ngài Đức Phật được gọi là A La Hán, là một bậc A La Hán. Okay, so there's a little bit more detail regarding about the Paticca yeah. Alternatively, it is the beginningless round of rebirths. It is a samsara, yeah, samsara, beginningless round of rebirths. That is called the wheel of round of rebirths, yeah. So beginningless round of rebirths is just like a wheel, yeah. So the wheel is always cycling, yeah, going around, and ignorance is its help, yeah, because it is its root. So the help here, yeah, so this is the help, it is the root of the will, yeah, the root of the will. And aging and death is its rim, because it terminates it. So where is the rim? The rim is here, yeah, rim, this one, yeah, the end of the wheel. So the hap is in the middle, yeah, the hap is in the middle, that is avijja, yeah, ignorance. The end is represent rim, yeah, is a jara marana. And so that's next, the remaining 10 states. So there are altogether 12 Paticca factors, yeah, altogether 12 factors. So remaining 10s, 10 plus ignorance, aging and death, altogether 12, yeah, altogether 12. And so the remaining 10 states are the dependent origination,
are its spokes. So this is will, yeah, this is a rim, this is ignorance, this is the hub, and so remaining 10. So remaining 10s are spokes. So then now you can imagine more clearly, yeah, than before. So that is Jaramarana, the rim, and the rim, that is the hub, ignorance. So the rest are spokes, yeah. So the remaining 10 states are called spokes because ignorance is their root. So this one is their root, aging and death their termination, their end. Okay. Hoặc là chúng ta có thể hiểu theo một cách khác, tức là đây đây chúng ta thấy là vòng tái sanh luân hồi là một vòng mà không thấy điểm đập bắt đầu, vì vậy mà chúng ta hỏi là cái bánh xe của luân hồi, bánh xe của sự tái sinh, thì chúng ta thấy là trục của bánh xe nó chính là vô minh, vì đó là cội rễ, nó là gốc rễ và nguyên nhân của cái vòng luân hồi đó, của cái vòng của cái bánh xe đó. Và già và chết là cái bánh xe, là vì nó là tận cùng của cái bánh xe đó. Nên là ở đây chúng ta thấy là theo lý duyên khởi thì chúng ta có 12 nhân duyên, hay chúng ta gọi là chúng ta thường gọi là thập nhị nhân duyên. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là à, vô minh sẽ là một trong những nhân duyên đó, và già và chết sẽ là một những nguyên nhân đó, nguyên nhân duyên hành, hành duyên thức, thức xưng danh sắc, và vân vân như vậy cho đến già và chết, rồi xong quay lại vô minh thì chúng ta sẽ có 12 thập nhị nhân duyên, và vô minh là một nhân duyên, và già và chết là một nhân duyên. Vì vậy mà chúng ta còn 10 nhân duyên còn lại thì chính là những cái đan hoa để cấu tạo nên cái trục, là nên cái bánh xe này. Nên là chúng ta thấy ngài có lấy ví dụ là ngài có vẽ một cái hình bánh xe, thì chúng ta thấy là trục cái bánh xe nó chính là vô minh, và vành xe, vành xe bên ngoài nó chính là già và chết, và 10 cái nan hoa. Cái bánh xe này sẽ có 10 cái nan hoa tượng với cả 10 nhân duyên còn lại trong thập nhị nhân duyên, thì tổng cộng chúng ta sẽ có thập nhị nhân duyên. Okay. So I hope it is very clear. Okay, so next, what we will continue is what is ignorance? Avijja. Yeah, avijja. Actually, this kind of knowledge are very important for a Buddhist practice. Yeah, so in Myanmar, some Mughal Sayadaw always encourage to learn or to study these kind of things before you start practicing meditation. So if you understand very well regarding this process or cause and effect process of cause and effect, so then dependent origination or Paticca if you study well and you start meditation, that might be very helpful. Yeah, that is very helpful for your meditation practice. Yeah. Okay, so what is ignorance? Ignorance is unknowing about suffering and the rest. So I think in this Visuddhimagga we have we have finished this one. It is altogether 8, yeah. So about the suffering, the origin of suffering, yeah, and knowing about the 4 kinds of truths, yeah, the past life, future life, like that. Paticca. So ignorance is not normally, the words ignorance and ignore it, yeah, ignore it or something like that. We say it like that. It isn't not ignorance, real ignorance. Ignorance is not knowing about Four Noble Truths, Paticca, yeah, and the past life, future life, etc. So this is called the ignorance. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào
chúng ta đi vào đầu tiên, mắt xích đầu tiên trong thùy minh yên duyên, đó chính là vô minh. Ờ, Vô minh tức là gì? Ờ, Vô minh ở đây tức là sự không biết về khổ và những cái điều còn lại. Ừm, Tức là ở đây ngài tin rằng là chúng ta đã học về vô minh là gì, và có 8 nguyên nhân về việc là không biết vô minh, có 8 điều để chứng tỏ là một người vô minh, tức là không biết về khổ, không biết về nguyên sinh khổ, không biết về sự diệt khổ, không biết về con đường diệt khổ, không biết về quá khứ, không biết tương lai, không biết về cả quá khứ tương lai, và không biết về duyên khởi. Thì thực ra ngài Mogok Sayadaw thì ngài đã từng khuyến khích cũng như là hướng dẫn các thiền sinh là trước khi thực hành thiền thì nên học về lý duyên khởi, nên học về lý duyên khởi hoặc là lý nhân quả, tức là có niềm tin vào lý duyên quả, biết được lý duyên khởi. Vì vậy mà như vậy thì sẽ hỗ trợ cho thiền sinh rất là nhiều, như là chúng ta biết rõ là như nào là vô minh, như thế nào là các lậu hoặc. Thì ở đây vô minh tức là không biết rõ về khổ, không biết rõ về tứ đế, không biết rõ về quá khứ, không biết rõ về tương lai, không biết rõ về lý duyên khởi, không biết rõ về cả quá khứ và tương lai, thì đó được gọi là vô minh. Okay. So again here, ignorance. So I put a number, yeah, to study world, yeah, to study world, but originally there's no number. So there's 12 factors, yeah, easy to count, yeah. So the first one, avijja, ignorance. So what is ignorance? Ignorance in sensual becoming, kama bhava, yeah, kama bhava. Uh, so kama bhava, the 11 karma bhava, yeah, human being, 6 deva realms, 4 abhaya, altogether 11 karma bhava. So insensual becoming is a condition for formations in sensual becoming. So formations is here, it means sankhara. Sankhara means doing good and bad, yeah, doing good and bad things. So what does it mean that? It's a very interesting and a very uh, deep teachings. So, for example, you want to become, you want to be a deva. It's a very beautiful, it's long life, for example. The So then, so what you do? You do the good deeds. I want to be a very beautiful or handsome deva. So then you accumulate a lot of good deeds. You try to do a lot of good deeds. So the ignorance cover knowledge, your knowledge, like being reborn as a deva is good. So he made delusion. Yeah, delusion. Actually, being a deva, beautiful or not beautiful, yeah, handsome or not handsome, is it the source of suffering? As long as you were reborn as a human being or as a deva, so that deva or that human being will die one day. So that's why you will have to receive the suffering. So the ignorance making the duty of the delusion in your mind. Okay, do good deeds, do good deeds. You will become a deva, beautiful devas. Yeah, offer the flowers to the Buddha. So then you will be very beautiful person in future life. So that is the words of the ignorance. Yeah. I hope you understand that, yeah. So in our daily life, if you want to be a deva, you have to do the good deeds. So it is good to some point, yeah. So you are not doing the bad deeds, yeah, bad action, but that is good, yeah.
But this is not a final. This is not a final. So ignorance making you deluded person, like being as a deva, being a deva is good, happy, and peaceful. So ignorance is doing like that. So okay, so insensual becoming, yeah, insensual becoming, and karma bhava, like a good human being, and beautiful devas. So if you have this kind of ignorance, then you will do a lot of you will accumulate a lot of actions, yeah, formation, sankhara. So then finally you will be reborn in Deva, and you may be reborn as a very beautiful or handsome Deva according to your actions. So that this sentence means like that, yeah. So from this point of view, uh, you can see the you can see clearly the ignorance. The ignorance is the root main factor. You know, for example, um, if you think, yeah, if you see a girl, yeah, if you see a girl very beautiful, so what the ignorance is doing? So ignorance make you deluded person, like I will be happy if I married her. I will be happy if I married him. So that is ignorance. Ignorance is doing like that. So then what you will do? You will try to marry her, or you will try. The trying to marry her or him is formation, sankhara. So you will do a lot of things to have the opportunity to marry that person. So that is the actions will come because the ignorance, because of the root of the ignorance. So then finally, the becoming a marriage life, yeah, a couple or a family. So like that, in the rounds of samsara too, like that. So if you want to become a Brahma, I want to be a Brahma. So then what you will do? You practice meditation, samatha meditation. So that practicing the samatha meditation is formations action. So because of that, finally you will be reborn as a Brahma. So the same, yeah, the same in other things you can think about it, yeah, in your daily life too. You can see the ignorance is making doing like that, and also because of ignorance you accumulated a lot of good and bad deeds. Finally you will have the result. Ừ. Dạ vâng, và chúng ta đi sâu hơn về việc là vô minh là gì. Thì ở đây Ngài có đánh dấu các mắt xích theo số là số 1, số 2 rồi sẽ đến số 12 để đánh dấu các mắt xích ở trong thập nhân duyên. Thì chúng ta sẽ đi vào mắt xích đầu tiên, tức là vô minh. Tức là vô minh ở đây tức là vô minh trong cõi dục giới, hay tiếng Pali chúng ta được gọi là Kamma Bhava. Kamma Bhava thì sẽ có 11 yếu tố Kamma Bhava, Kama Bahawa, và 11 yếu tố này xong rồi sẽ là cái điều kiện khiến cho chúng ta sẽ tạo ra các hành, tạo ra các hành và tạo ra các hành ở cõi dục, và từ đó sau đó chúng ta sẽ tái sanh lên cõi dục. Cũng tương tự như vậy, vô minh trong cõi sắc giới là một điều kiện, là những cái điều kiện cho các hành ở sắc giới, và vô minh trong vô sắc giới là một điều kiện cho các hành ở vô sắc giới. Ờ, Tức là các hành ở đây tức là các hành động của chúng ta, những hành động thiện, những hành động bất thiện của ta. Ngài có lấy rất là nhiều ví dụ cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tức là khi mà chúng ta mong muốn rằng là chúng ta trở thành một vị thiên rất là đẹp, một vị thiên nam hoặc một vị thiên nữ rất là đẹp, thì mình sẽ cần phải làm gì? Mình đã học và mình sẽ đã biết rằng là mình sẽ cần phải làm những điều thiện, để làm những điều tốt. Tuy nhiên thì vô minh sẽ che đậy chúng ta. Vô minh sẽ
sẽ nói với chúng ta rằng là ồ, vì vậy mà tái sinh trở thành một vị thiên là một điều tốt, và chúng ta sẽ cố gắng để tái sanh trở thành một vị thiên. À, tuy nhiên thì điều đó, nếu mà nghĩ theo một cách dốt giáo thì điều đó là không đúng. Tại vì mỗi khi mà chúng ta còn tái sanh bất kỳ ở cõi nào đi nữa, kể cả ở cõi thiên hay là cõi phạm thiên hay cõi gì, khi mà chúng ta còn khi mà chúng ta còn tái sanh thì khi mà chúng ta còn tái sanh thì chúng ta sẽ còn khổ, tại vì khi mà chúng ta tái sanh ở cõi nào đó thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ hoại diệt, và kết thúc cái cõi đó, và chúng ta sẽ chuyển sang một kiếp sống tiếp theo. Cho nên là khi mà chúng ta còn hoại diệt được cái cõi đó thì lúc đó chứng tỏ là chúng ta còn phải chịu đựng sự khổ, và vì vậy mà chúng ta không hề chấm dứt được khổ khi mà chúng ta tái sanh thành một chư thiên hay là một chư phạm thiên. À, thì đó đó là cái bức màn của vô minh, tức là vô minh sẽ khiến cho tâm của chúng ta trở nên lẫn lộn, làm lu mờ, làm si mê trong cái tâm của chúng ta, làm cho chúng ta không biết được cái cốt lõi bên trong chúng nó. Tức là điều này không có nghĩa là chúng không khuyến khích chúng ta làm điều thiện, nhưng mà cái việc mà chúng ta tái sanh làm cõi thiên nó không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta, mà mục đích cuối cùng của chúng ta là chúng ta phải đoạn diệt tất cả các khổ đau bằng cách là chúng ta tiến đến niết bàn. Nên là ừm, chúng ta làm việc thiện để mong với nguyện ước là được chứng ngộ niết bàn, chứ không phải là làm việc thiện để là chúng ta tái sanh thành có một vị thiên nam, một vị thiên nữ có sắc đẹp thù thắng. Thì đó là chức năng của vô minh, khi mà vô minh có thể che đậy chúng ta biết được cái sự thật đó. Hay là và từ những cái ví dụ này chúng ta thấy là cái bản chất của vô minh, và tại sao vô minh chính là cái nguyên nhân gốc rễ cho tất cả ờ, những hành động của chúng ta, là tất cả các vòng luân hồi của chúng ta, nó chính là cái trục của bánh xe luân hồi. Ờm, vì ví dụ như là chúng ta gặp một người phụ nữ rất là đẹp, hoặc là một người nam giới rất là đẹp ở trên đường chẳng hạn, và vì cái sự vô minh đó, vì cái sự si mê đó, thiếu trí tuệ đó, chúng ta cảm thấy vui vẻ, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ vui vẻ nếu mà chúng ta cưới người ấy, nếu mà chúng ta sẽ vui vẻ nếu chúng ta có một cái gia đình với người ấy. Và vì vậy mà mình sẽ làm tất cả những hành động tốt, hành động xấu, làm tất cả hành động để sao mà mình với cả người ấy, mình với cả cô gái ấy, mình với cả anh ta, người anh ấy sẽ trở thành một cặp, sẽ trở thành một gia đình. Và những cái sự cố gắng đó, những cái hành động đó, về hành động tốt, hành động xấu đó thì được gọi là các hành, là các sankhara. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một sản phẩm cuối cùng, đó chính là chúng ta sẽ đến được với cái người mà chúng ta mong đợi. Thì chúng ta cưới và lập gia đình thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có các hành và chúng ta có vô minh trong các cõi. Ví dụ chúng ta vô minh trong cõi dục giới, chúng ta có 11 cõi dục giới kama bawa, thì chúng ta sẽ làm các hành, tức là chúng ta thực hiện các hành động thiện, hành động bất thiện, để làm sao sau đó chúng ta sẽ loanh quanh luẩn quẩn ở trong dục giới. Và chúng ta cũng đạt mục đích cuối cùng là chúng ta có thể tái sanh trong dục giới, và nhưng mà chúng ta vẫn chỉ ở dục giới mà thôi. Nó sẽ không cắt đứt được cái vòng xoáy luân hồi đó. Ừm, Tương tự như vậy thì chúng ta, ví dụ như chúng ta mong muốn trở thành một vị phạm thiên, nếu chúng ta mong muốn trở thành vị phạm thiên thì chúng ta biết rằng là chúng ta phải thực hành thiền, và chúng ta các tầng thiền, thì đó là cái nền tảng. Và vì vậy mà chúng ta tinh tấn thực hành thiền, chúng ta cố gắng thực hành thiền để chúng ta đạt được đến mục đích đó, và cuối cùng chúng ta tái sanh thành một vị phạm thiên. Tuy nhiên thì rõ ràng giống như các trường hợp khác, thì cái việc mà chúng ta tái thành vị phạm thiên nó không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta, mà mục đích cuối cùng của chúng ta là đoạn diệt hoàn toàn cái sự khổ đau, bằng cách là chúng ta tiến đến niết bàn. Chứ không phải là dừng lại ở bất kỳ một cõi nào trong tất cả ba cõi. Ừm, nên nên là từ những ví dụ này thì ngài hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của vô minh, và cái lý do tại sao vô minh vẫn luôn luôn là một gốc rễ cho cái vòng bánh xe luân hồi của mỗi chúng sinh. Okay, so Kama Bhava is like that, and the same applying to the Rupa Bhava, fine material becoming, and Arupa Bhava, immaterial becoming. So the same, yeah. So like if you want to be a Arupa Brahma, yeah, Arupa Brahma is a immaterial being, immaterial Brahma. So then you accumulate it, or you practice samatha meditation until you reach the Arupa jhana. So then you will become a Arupa Brahma. Okay, so the ignorance making
that your mind to be a Arupa Brahma is very nice, very peaceful, but compared to the karma, of course, it is a very peaceful, yeah, it's a very nice, very highest becoming, but compared to the Nibbana, yeah, so compared to the Nibbana, so being as uh, uh, being reborn as a being, yeah, being reborn as a being, Saddha, yeah, Saddha, is in the middle of the suffering, yeah. So and as long as you have the life, then you will have the death too, and also you will have to face a lot of difficulties in life, yeah. So avijja make deluded your mind like that, yeah. So okay, so next formation sankhara, the second factors of the paticca samuppada. So formation in sensual becoming, so it means so our world is a sensual becoming, yeah, kama bhava. So in sensual becoming, we do good things, bad things, yeah. So generally good and bad, but um, according to the Buddhist teaching, if we say that according to the Buddhist teaching, we do the good action, uh, karma good action, sensual good action is mahakusala, yeah, like um, taking the precept and offerings and dana, yeah, dana sharing, and also cultivating the loving kindness, compassion, sympathetic joy, etc. So all these kinds of actions are called the sensual, what is it, the good karma, yeah, good karma in sensual world. And again, yeah, this is in sensual world is a formation. So these kind of things are formations in sensual becoming. So if we do the good deeds, that good deeds will be a condition for rebirth linking consciousness. It means after we die, we will be, we will have the rebirth linking consciousness in sensual becoming. And you accumulated a lot of good deeds. That has the potential to be reborn as a deva, So then finally one day after you die, you will have the rebirth linking consciousness in deva realms. It means that, I hope you understand that, yeah. So and similarly with the rest, so it means that formations in fine material becoming, formations in immaterial becoming. So let us say the formations in immaterial becoming is a condition for rebirth linking consciousness in immaterial becoming. So similarly with the rest, it means that, yeah. I hope you understand that. Ừ, dạ vâng, và cũng tương tự như vậy thì đó là vô minh trong cõi dục giới, vô minh trong cõi sắc giới và vô minh trong cõi vô sắc giới cũng vậy. Chúng ta sẽ cách làm các hành cũng chúng ta sẽ tái sinh một cõi vô sắc giới, sắc giới hay vô sắc giới. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn là tái sanh ở trong cõi vô sắc thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ cần phải thực hành cơ bản, nền tảng sẽ là cần phải thực hành thiền samatha, thực hành thiền định và chúng ta đến các tầng thiền vô sắc, Arupasana. Sau đó thì tuy nhiên thì vô minh che mờ chúng ta, che đậy chúng ta, ờ, rằng là các dòng thiền vô sắc này rất là ừm, mang đến cho cảm giác rất là bình yên, rất là thú vị, rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ, rất là hỷ lạc. Thì thì
Nếu mà chúng ta so sánh giữa các tầng thiền vô sắc với các tầng thiền sắc giới hay là với các tầng thiền ở trong dục giới, thì rõ ràng là các tầng thiền vô sắc sẽ có một sự bình an về tâm hơn, tâm bình an hơn, lắng động hơn, lắng hạ các phiền não hơn. Thì chúng ta sẽ có một mong mỏi rằng là chúng ta muốn đạt được các tầng thiền vô sắc. Tuy nhiên cái sự bình an trong các tầng thiền vô sắc đó nó không, nhưng mà so với niết bàn thì nó là một điều khác. Với niết bàn thì theo những gì chúng ta học thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta còn tái sanh ở bất kỳ một cõi nào, khi mà còn tái sanh thì chúng ta sẽ phải đối diện với cuộc cuộc sống mới, cuộc sống mới, cũng như chúng ta đối diện với cái chết trong cuộc sống đó, sự kết thúc trong cuộc sống đó. Thì trong thời gian từ lúc mà chúng ta tái sanh trong cuộc sống đó và chúng ta chết đi và kết thúc cuộc sống đó, thì chúng ta cũng phải đối diện với rất là nhiều sự khó khăn trong cõi sống đó. Vì vậy mà khi mà còn tái sanh tức là còn sự khổ. Chúng ta bất kỳ khi nào chúng ta còn nguyện ước là chúng ta sẽ còn tái sanh thì chắc là chúng ta vẫn còn đối diện với sự khổ và không tiến đến gần hơn với con đường diệt khổ. Nên là vì vậy nên là chúng ta thực hành, nhưng mà chúng ta không mong muốn rằng là chúng ta tái sinh lên bất kỳ cõi nào, mặc dù chúng ta biết được rằng là các cõi đấy nó sẽ có một sự an lạc, có một sự hỷ lạc hơn các cõi thấp hơn. Và đó là cái năng lực của vô minh khiến cho chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy. Mặc dù là ờ, về về ý nghĩa rốt ráo thì là chúng ta không nên còn tái sanh ở bất kỳ một cõi nào nữa, vì còn tái sanh là sẽ còn khổ. Và đó là về ý nghĩa của về mắt xích đầu tiên, đó chính là vô minh. Và mắt xích hai chúng ta thấy là hành, là sankhara. Thì ở đây chúng ta thấy là các hành ở dục giới. Dục giới tức là một cõi dục giới sẽ là điều kiện cho thức tái sanh ở dục giới. Tức là các hành ở đây tức là các hành động thiện và bất thiện mà chúng ta thường làm. Thì ví dụ như là những hành động đại thiện nhưng mà mang lại lợi lạc lớn, ví dụ như là chúng ta giữ giới, chúng ta bố thí, chúng ta thiền giải tâm từ, chúng ta có tâm bi tới người khác. Thì đó là những hành động rất là hành động thiện ở trong dục giới. Và những hành động thiện này có thể là một cái điều kiện để có thể có hình thành nên thức tái sanh khi mà một chúng sinh cõi dục giới chết. Thì khi mà một chúng sinh cõi dục giới chết thì họ sẽ hình thành nên thức tái sanh để dẫn họ đến cõi tiếp theo ngay sau khi chết. Thì những cái hành động thiện mà vị ấy làm trong cõi dục giới đó có thể có tiềm năng giúp cho vị ấy trở thành một tiếp tục cõi tiếp theo vẫn ở trong dục giới, cõi tiếp theo có thể trở thành một vị thiên. Và từ đó thì nhờ những cái hành động thiện đó thì nó sẽ là duyên, là điều kiện để có được cái thức tái sanh thức tái sanh trở thành một vị thiên ở trong dục giới là như vậy. Thì và tương tự với những điều như vậy, tức là tương tự với cõi sắc hay là cõi vô sắc cũng vậy. Hành hành ở trong cõi sắc giới sẽ là điều kiện để cho thức tái sanh ở cõi sắc giới, và hành ở cõi vô sắc giới sẽ là điều kiện cho thức tái sanh vào cõi là vô sắc giới. So this is the second factor of the Paticca Samuppada. I think we should stop because not so many people. I want you all to understand this the process of the Paticca Samuppada. Paticca Samuppada is very interesting and very helpful, for your understanding the Buddhist teaching. So if you understand the Paticca Samuppada very well, so then you will understand the essence of the Buddhist teaching. It's a very important to know there's a Paticca. Yeah. So we'll continue this one later. So I will stop here today and share our merits. Dạ vâng, và chúng ta như vậy đã nghiên cứu xong với hai mắt xích đầu tiên trong thập nhị nhân duyên, và chúng ta sẽ nghiên cứu các mắt xích tiếp theo vào trong buổi học tiếp theo. Bởi hôm nay thì lớp cũng khá vắng, và đồng thời thì chúng ta biết rõ rằng phần lý duyên khởi này là một phần rất là quan trọng và rất là cần thiết cho bất kỳ một ai chúng ta có thể học về giáo lý của Đức Phật. Nên là ngài muốn rằng buổi sau chúng ta sẽ đi sâu hơn, và từ đó thì sẽ có nhiều lợi lạc hơn khi mà chúng ta thực hành thêm, chúng ta hiểu rõ hơn thêm về lý duyên khởi.
Buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ cùng nhất tâm một buổi hứa. Idawanda ja ame sambadam bonya sambadam sabbe deva numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sambadi sediya kada ame yam bonya dugarang aja sadugam ပုံညင်နေဒေနနိဗ္ဗာနံစီကံဘဘောမတေမယံတံကြပုံညံမယံဒီမာဘဝေစုတိစုပါဏိနံတေသဗ္ဗေတံပမောဒိတဝါစုကံလဘန္တုသဗ္ဗန္တာဣမိနာပုံညကံမေနာမာမေပါလသမာဂမောစတံသမာဂမောဟောတုယဝနိဗ္ဗာနာပတ္တိယ ကာယေနဝါจာจิตတေနပမာဒေနမယဂတံအจယံကမ္မမေပန္တိပုရိပညာတထာဂတဣရမေပုံညံအာစဝခိယဝဟံဟောတုဣရမေပုံညံနိဗ္ဗာနသပัจจယောဟောတုဣမံမေပုံညဘာဂံသဗ္ဗစတ္တနံဘာจิမိ ဣရနောညာတိနံဟောတုစုခိတာဟွန်တုညာတယောဣရနောညာတိနံဟောတုစုခိတာဟွန်တုညာတယောဣရနောညာတိနံဟောတုစုခိတာဟွန်တုညာတယောသာဓုသာဓုသာဓု Thank you, Bante. Welcome. See you next week. Next Monday. Yes. Vâng, kính tri ân sư, cảm ơn ban tổ chức ạ. Okay, bye bye. Thank you, các lớp ạ.